Das Aufnahme Terminal blinkt Dremel rot off. Bever ease sich in einen unmöglichen Violet ton verfebt. Den ich in Zwanzig Zicklin als Stationscoordinator nach Nijessehen hat. Ich stad auf die Anzeige, während main secondaries ogen par sich scharfstelt und main primaries par sich weigert zu glauben, was ease de laws. Krellel, main assistantin steckt den Kopf durch die Tour, ihr Hausgras flattert vor Besorgnis. Sei sind seit 11 Minuten still, das medizinisch personal befuchtet, sei seien in stasis gefallen. Vina sag mir was du hierer siehst, ich dutit mit einer zitternden Claw auf den Bildskirm. Lies ease langsam vor. Sei trat neher, ihr schuppen wetsulten von nugerigem grün zu alarmiertem Orange, während sei die Information verarbeitet. Spezies Klassifizierung Mensch, Kampfdeglichkeit Stuf nun. Bedrohungseinschätzung Raubtierklasse Alpha, körperlich Konditionswert außerhalb der Meskala. Zudressing Cohort, Grundorientierungsgruppe 12. Ihr Stimm brack beim letzten Wort. Krellel des kann nicht stimmen. Gruppe 12 ist für Zivilisten für Unterstützungsspezies. Wir haben de einen plebejischen Blumenarrangeur drin, der bei Lauten Geriaschen in Ohnmacht fällt. Ich rief die Quelldate auf, mein Kloen klickten hektisch über die Oberfläche. Is Word noch besser. Laut diesem Dokument ist der Mensch mit einem Kulturaustauschwissem angekommen. Ihr unterliegen führen ihren Beruf als humanitäre Helferin, medizinisch freiwillig. Der Aufnahmealgorithmus hat dies, Schlüsselwörter gelassen, und sei automatisch in die niedrigst Kampfvorbereitungsstufe eingeordnet. Aber die körperlichen Wort sind furchterregend. Ja, ich scrollt durch die biometrischen Daten, die bei ihrer Stationseinreise erhoben werden wären. Ihr Nachendicht ist Dremel so hoch, wie unser Modell für Menschen angenommen hatten. Ihr Muskelfassersusemensitzung Word als militärisch Verstärkung höchster gut registriert. Ihr Reaktionszeit liegt im 98% aller bekannten Raubtierspezies. Und Wiener, ich sah zu meiner Assistentin auf. Sie hat all das erreicht, während sie, ich zidieros den Notisen des Sanitätsoffiziers, außergewöhnlich höflich und entschuldigend wegen des langwierigen Untersuchungsverfahrens war. Wienes Halskreuz legt sich flach an ihren Schädel, ein Zeichen reiner existenzieller Verwirrung. Was tun wir? Gruppe 12 beginnt in 40 Minuten mit dem Grundkampftraining. Instructor Brix bringt einen bei, wie man einen Übungsstab hält und sich selbst zu verletzen. Ich erhab mich, mein Schwanz fegt nervös über den Boden. Wir tun vorerst nichts. Vielleicht hat der Algorithmus einen Fehler gemacht. Vielleicht sind ihr Wort ein Kalibrierungsfehler. Wir beobachten die erste Sitzung und falls is Problem gibt, greifen wir leise ein. Der Galactic Rat beobachtet dieses menschlich Integrationsprogramm sehr genau. Das letzte, was wir brauchen, ist ein Zwischenfall, weil wir öffentlich die Zuweisung einer Teilnehmerin in Frage stellen. 30 Minuten später stand ich auf der Beobachtungsplattform über Trainingsschall 5. Mein Mädchen krampft sich vor einer Emotion zusammen, die ich selten erlebt. Furcht. Und ten wuselten ich sein Spezies Vertreter in Verskadenen Zustanden der Nervosität her. Der Plebejer, den Wiener erwähnt hat, war tatsächlich anwesend, sein blutenbasierter Kopf wippt ängstlich, während versucht, abstand zu den größeren Spezies zu halten. Drei Quillig standen zusammen, ihr kannenschenartigen Körper zuckten bei jedem Geriasch. Ein paar mth the rheinischer Geljeter umklammert, ihr Datenpads wie Kuscheldecken. Und dort etwas abseits der Gruppe, mit höflich hinter dem Rücken gefältelten Händen, stand der Mensch. Ihr Name war Dakota Reeves, laut ihrer Akt. Sie stand ungefähr 1,70 groß, was, wie ich nun verstand, Durchschnitt für ihr Spezies war. Ihr Haut hat einen warmen Bronten, ihr Haar war zu einem Noten zurückgebunden. Sie trug den grauen Standard-Trainingsanzug, aber irgendwie wirkt in ihrem Körper weniger wie bequem Sportkleidung und mehr wie ein Raubtier, das kaum von ziviler Kleidung gebendigt wird. Sie lächelt, is war ein kleines, sanftes Lächeln, is ließ mein Schuppen jucken. Instructor Brix betrat die Halle, sein massiver Gorlan-Körper fühlt den Turamen. Gorlans wären ein der wenigen Spezies, die wir als Kampfesbilder einsetzen, wegen ihrer natürlichen Aggression und beeindruckenden Größe. Brix stand fast 3 Meter hoch, sen Felsig, haut vernarbt von unsäglichen Übungen und echten Kampfeinsätzen.
Versets die Mason recruiten skan durch sen bloß Anwesenheit in Angst. Dakotas Lächeln schwankt nicht, wenn überhaupt workt sei interessiert aufmerksam. Willkommen zu den Kampfgrundlagen, nert Bricks, sen stim halt durch die Halle. Ich bin Instructor Bricks. In den nächsten Sech watchen bring ich euch die absoluten Grundlagen der Selbstverteidigung bei. Die Mason von euch kommen von friedlichen Welten. Ich habt Jualt nie als etwas anders als ein abstracts Konzept betrachtet. Das Endet Hut. Begann auf und ab zu gehen, sen schweren Schritt ließen mehrere Rekruten zusammenzucken. In dieser Halle wordet lernen, dass die Galaxie nicht immer sicher ist. Wordet lernen bedrohungen zu erkennen. Am Ende dieses Trainings sollte in der Lage sein, ein einfach Waff zu halten und sei euch auf den Fuss fallen zu lassen. Die Quillix zitterten sichtbar, der Plebeger Sorrows als Wolt fliehen. Dakota blieb vollkommen ruhig, Haltung entspannt aber wachsam. Bricks hielten einem Waffengestel an, Hut beginnen wir mit dem Übungsstab. Hab einen Jeppelsterten Zeilander von etwa einem Meter Länge. Dies ist kein Waff, dies ist ein Trainingshilfsmittel, ein Kind von meiner Heimatwelt könnt damit umgehen. Stellt einen ab. Nehmt euch jeder einen Stab. Übt den Grundgriff. Wordet sei unter keinen Umständen aufeinander schwingen, ist das klar. Nervös Zustimung halt durch die Halle. Die Rekruten schlürfen zergernd in einer Reihe nach vorn. Der Plebeger muss von einem Assistenten sanft ermutigt werden. Die Quillix bewegten sich als Schützen Traub. Dakota wordet geduldig am Ende der Reihe, immer noch mit diesem ruhigen, interessierten Ausdruck. Als seien der Reihe war, trat sei geschmeidig vor. Bricks reicht einen Stab, und ich sah sen augen sich leicht verringen. Selbst von der Plattform aus konnte ich erkennen, dass etwas in seinem erfahrenen Ausbilder gehirn registriert worden war, jener winzige Moment des Erkennens, wenn ein wahrer Kämpfer einem anderen begegnet. Dakota nahm den Stab mit beiden Händen entgegen, Griff sofort und unbewusst perfekt. Daumenposition korrekt, Finger mit genau der richtigen Spannung umschlungen, Balancepunkt ausgerichtet. Sie hielt ein gemmend, der Tossen mal über ähnlich gegenständ gehalten hat. Dank Instructor, sagt sie mit angenehmer, freundlicher Stimme. Bricks grunzt unbestimmt undutit zur Grupp zurückzukehren. Also gut, want sich Bricks und die Grupp nach dem Alle ausgerüstet wären. Der Grundgriff, dominante Hand am unteren End, nicht dominante Hand am Mittelpunkt, Daumen entlang der Länge ausgerichtet. So. Demonstriert Ease mit seinem eigenen übergroßen Stab. Die Rekruten versichten ein Natuamen. Ease war wortet ein Desaster. Stab werden verkiet herem, seitlich Kopfüber gehalten. Der Plebeger verheddert sich irgendwie mit seinen Gliedmaßen in der Polsterung. Ein Quillix stieß versichentlich einem anderen auf den Kopf, was ein Cascade Panischer Entschuldigungen auslöst. Dakota stand reglos, Griff bereits perfekt, und wordet geduldig auf die nächste Anweisung. Bricks bewegt sich durch die Gruppe und matcht Korrekturen mit überraschender Sanftheit. Nien den Daumen gehört hierein, locker den Griff, du wuchst ein, das ist kein Kletterank. Erreicht Dakota und hielt ihn nie. Einen langen Moment beobachtet einfetchner Haltung. Du Mensch, wo hast du gelernt, ein Kampfgerät zu halten? Ich heb etwas freiwilligen Arbeit in schwierigen Regionen gelistet, Instructor, antwortet Dakota ruhig. Grundlegend Selbstverteidigungstraining war Pflicht. Grundlegend? Bricks Ton trug mehrer Skitchen von Skepsis. Richtig, und ich nehme dieses Grundlegend Training umfasst korrekt Juichsverteilung, optimalen Griffdruck und instinktiv Erkennung des Balancepunkts. Dakotas Lächeln erhielt ein leicht entschuldigend Qualität. Die Ausbilder wären sehr grundlich Instructor, sei Namen Sicherheit ernst. Ich beobachtet, Bricks Ausdruck durch mehrer Emotionen zikliert, Misstrauen, Verwirrung, Berufflich Neugier und schließlich Resignation. Grunzt ernut und ging weiter, aber ich bemerkt, dass sen Aufmerksamkeit während der gesamten Sitzung immer wieder zu dem Menschen zurückkehrt. Der Unterricht ging weiter mit Grundstellungen, Fuß-Schulterbreit leicht gejuckt gleichmäßig verteilt. Die anderen Rekruten kämpfen bewundernswert, sie fielen sie verriegelten nahe.
Ease war genau des was man von Zivilis en Erwartiet, die zum ersten Mal körperlich Fähigkeiten erlernt. Dakota floss durch Jeed position y Wasser, des seinen Pegel findet. I her Ubergenge wern Jeschmadig. I her balance war Makelos. Und all des Tat sei, weren sei gens angenehm, frundlich auftritten Baby hielt, des suggeriert, sei falsch einfetch einem messig interessanten Übungskurs. In Ordnung, verkundit Bricks nach vierzig Minuten Zunehmend frustrater Korrekturen. Wir schließen mit einer einfachen Übung ab, ich neher mich jedem von euch langsam. I her haltet ihre Deckungsstellung. I her geratet nicht in Panik. I her schwingt nicht auf mich. Ich will sehen, why I her mit der ne zu einer potenziellen Bedrohung umgeht. Das war ein Standardmessage Einschüchterungsbiertung. Die Mason Zivilisen verloren ihre Haltung innerhalb von Sekunden. Begann mit der Quilligskrupp. Wire wartet Zerstruten sei sich, bever auf 3 Meter hereingekommen war. Der Plebeger viel tatsächlich in Ohnmacht und must medizinisch versorgt werden. Die MTH the Rheinischen Gelieten hielten stand, zittert aber so heftig, dass I her Steb herbar Jegen I her Panzerplatten klapperten. Dan nähert sich Bricks Dakota. Sie blieb absolut still, I her Deckungsstellung Bilderbutchhaft. Bricks Verquus den abstand. 2 Meter, 1 Meter, 1 halber Meter. Ragt über I her auf, sein felsiger Körper warf sei in Schatten, sen Kampfverprobt Präsenz strahlt kontrolliert Aggression aus. Dakotas Atmung verendert sich nahe. I her Griff wankt nahe. I her Augen verfolgten ein mit ruhiger analytischer Präzision. Sei war nicht vor Angst erstat. Sei kämpft nicht gegen Panik. Sei war einfach bereit wartend einschätzend. Bricks hielt 30 Zentimeter vor ihrem Stab an. Mera Hirschle lang bewegt sich keiner. Du hast kein Angst, stellt Bricks lies fest. Ich verste, dass dies eine Übung ist, Instructor, erwidert Dakota. Sie haben keinerlei Anzeichen gegeben, tatsächlichen Schadens auszufügen. Und wenn ich beabsichtigt, Schadens auszufügen, gens klein Lächeln kayet zurück, dann würde ich mein Riekchen angemessen nu bewerten, Instructor. Die Wort wären herflich der Tun freundlich, aber etwas in ihrer Darbeitung ließ mein Schuppen vor Alarm prickeln. Das war nicht die Antwort von jemandem, der hofft, Jualt zu vermeiden. Das war die Antwort von jemandem, der auf sen Fähigkeit vertraut, sei zu bewältigen. Brickstadt sei 3 weiter Hirschled langen, dan trat zurück. Wegtritten, bringt ihre Ausrüstung zurück, morgen zur selben Zeit. Die Rekruten Struten, sich mit offensichtlicher Erleichterung. Dakota stellt ihren Stab sorgfältig ins Gestel zurück, nickt Bricks respektvoll zu und ging mit Geschmeidigen, ökonomischen Bewegungen zum Ausgang. Bricks stand reglos in der mit der Halle und Beobachtet, wie sei ging. Dan blickt direkt zur Beobachtungsplattform direkt dorthin, wo ich stand und matcht ein Gest in Gorlan Zeichensprech, die grob übersetzt bedutet. Wir müssen reden. Sofort. 5 Minuten später saß Bricks mir in meinem Büro gegenüber, sein massiver Körper ließ den verstiegten Stuhl bedrohlich narren. Wiener stand in der Tür, ihr Halskreuz zickliert durch verwirret Farbmuster. Dieser Mensch, begann Bricks own Umschweif, ist kein Zivilhelferin, ihr Unterligen sind entweder Gefälscht oder Kriminal unvollständig. Lehnt sich vor. Krellel ich bilde seit 30 Zickeln Soldaten aus. Ich habe in 3 Kampfzonen engedient. Dieser Mensch bewegt sich wie jemand mit umfangreicher Nachkampfverfahrung. Kein Selbstverteidigungskurs, echt, wiederholt Kampfverfahrung höchster Intensität. Vielleicht sind Menschen von Natur aus. Nein, Bricks Unterbrach mich bestimmt. Natürlich Begabung erklärt kein perfekt Grifftechnik. Natürlich Begabung erklärt kein instinktiv Balanceoptimierung. Natürlich Begabung erklärt nicht das Verlige fehlen einer Bedrohungsreaktion, wenn man einem Gorlan Ausbilder in aggressiver Haltung gegenübersteht. Sei Word von Profis ausgebildet. Kueslich. Ausgebig. Ich rief Dakotas Act ernut auf, scrollt mit Watschsendem unbehagen durch die Details. Sei hat ein Freigabe des diplomatischen Korps der menschlichen Koalition. Mehrer Empfehlungsschreiben. Nichts höherer Dutet auf einen militärischen Hintergrund hin. Dan war ihre Hintergrundprüfung unterrichtend. Bricks Tun trug absolut Jewishkeit. Dieser Mensch ist Jeffihelig, nicht potenziell Jeffihelig, tatsächlich Jeffihelig genau jetzt in meiner Halle. Was empfiehlst du? Bricks war landstill.
Ehrlich Gesagt empfehle ich, sei sofort in ein angemessing Cohort zu verlegen. Sei salt bei fortgeschrittenen Kampfspezialis insane, nicht bei Blumenarinjuren ungeliet. Sei weiter in dieser Umgebung zu lassen, ist Jefferhilich für alle Beteiligten. Den irgendwann Word Gemmen sei erschrecken oder bedrohen und ein Situation schaffen, in der ihr Training ihr Selbstbeherrschung überschreibt. Und wenn des Geskit, Bricks matcht ein kompliziert Gest mit seinen Klauen. Ich heb Gesehen was passiert, wenn ein ausgebildeter Kämpfer versichentlich einen Zivilisten verletzt. Die Schuld zerstört sei, die Haftung zerstört Institutionen. Ich nicht langsam. Ich kontaktiere das Diplomatische Büro der menschlichen Koalition. In der Zwischenzeit setzen wir das Training y Jeplant fort, aber mit maximaler Aufsicht. Falls etwas passiert, kumir ich mich darum, sagt Bricks grimmig. Aber Krellel wir sollten uns nicht darum kümmern müssen. Jemand hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Diesen Menschen in Grundorientierungsgruppe 12 zu stecken. Nachdem Bricks Gegengen war, saß ich allein in meinem Büro anstatt auf Dakota Reeves Act. Irgendwo in der Galaxie hat jemand die Situation geschaffen, sei es durch Inkompetenz, Börswilligkeit oder schlichten bürokratischen Fehler. Sie hatten ein Raubtier unterbütet gesetzt und es Kulturaustausch genannt. Mein Terminal blinkt mit einer eingehenden Nachricht. Das Diplomatische Büro der menschlichen Koalition, das auf mein dringend Anfrage antwortet. Ich öffnet sie mit zitternden Klauen. Die Nachricht enthielt einen einzigen Anhang und ein Seiltext. Klassifizierungsfehler anerkannt, Vollständiges Dossier beigefügt. Mit angemessener Diskretion behandeln. Ich öffnet das Dossier. Mein Blutimperator sank 3 Grad während ich las. Dakota Reeves, Ehemalige Spezialeinheiten der Erdallianz, 12 Jahr aktiver Dienst, Spezialistin für Einsätze in feindlicher Umgebung Personenschutz Nahkampf und Sicherung hochwertiger Ziel, 7 Auszeichnungen für Tapferkeit, Operative History Geheim, Aktueller Status, im Ruhestand, verfolgt Zivil humanitäre Arbeit in Konfliktzonen. Sie war kein Kampftrainiert Zivilisten. Sie war ein dekoriert Angehörig der Spezialkraft, diversucht, zu einem friedlichen Dienst überzugehen. Und wir hatten sie soben in einen Raum Waller der verwundbarsten Spezies der Galaxie gesetzt und ihr gesagt, sie soll grundlegend Stabarbeit üben. Ich griff nach dem Notfallkontakt-Protokoll. Morgen would kompliziert werden. Die Krisensitzung wird bei Morgendämmerung Ziklis einberufen, was bedeutet, dass die meisten Teilnehmer gerist und verwirrt eintreffen. Stationsdirektorin Morphix nahm den Kopf des massiven Konferenztisches ein, ihr kristallin Gestalt brach des Deckenlicht in Bunruhigend Muster in den Wenden. Zu ihrer Richten saß Bricks, noch impossenter als üblich. Zu ihrer Linken saßen 3 Vertreter des menschlichen diplomatischen Korps mit Minen, die Adjutanten, sie waren lieber irgendwo sonst in der Galaxie. Und am anderen Ende des Tisches, bemerkenswert ruhig angesichts des sei umgebenden Chaos, saß Dakota Reeves. Lassen Sie mich sicherstellen, dass ich die Lage richtig verste, begann Direktorin Morphix, ihr Stimmtrug Jean harmonisch Qualität, die ihr Spezies bei tiefer Verjagerung ersucht. Miss Reeves hat verlig korrekt unterliegen eingereicht. Ihr Wissumantragnant klar ihren früheren Beruf. Ihr Hintergrundprüfung Word Ordnungsgemäß abgeschlossen. Und dennoch landet sie irgendwie in einer Trainingscohort, die für Wessen konzipiert ist, die aggressives Pflanzen wachstum bedrohlich finden. Der Aufnahmealgorithmus markiert Schlüsselwörter, erklärt ich mein Stimm kaum ruhig. Humanitäre Helferin, medizinisch freiwillig Hilfelistend. Dies Begriff lösten ein automatisch Einstufung, als Zivilisten mit geringer Bedrohung aus. Der Algorithmus, wiederholt Morphix langsam, ignoriert den Abschnitt mit der Bezeichnung früher Militärdienstzeit. Still legt sich wie ein Schwerdeck über den Raum. Einer der menschlichen Diplomaten, ein mutwirkender Mann namens Foster, räuspert sich. In Fairness gegenüber Koordinator Krellel, und sehr Personalichten sind nach irdischen Standards formatiert. Militärdienst Word chronologisch unter der Beschäftigungshistorie aufgeführt. Ihr System scant offenbar zweiest nach dem aktuellen Beruf. Es ist ein nachvollziehbarer Fehler. Nachvollziehbar, grollt Bricks, bedeutet nicht akzeptabel. Wir haben ein Raubtier Spezies Operatorin der Stufe nun.
die mit Wessen trainiert, die vor einer Blutabnahme sediert werden müssen. Dakota Hob like ein Hand, digest herflich an nicht bedrohlich. Darf ich sprechen? Morphix gestatit ease. Ich entschuldige mich für die Verwirrung, sagt Dakota mit aufrichtig entschuldigendem Ton. Ich hätte erkennen sollen, dass die Zuweisung unjurenlich war. Aber ehrlich gesagnomiken so beginnt das Programm für alle ein Grundbiertung, bever man zu angemessen in Trainingstufen übergeht. Ich wollt nicht anmaßend worken, indem ich den Prozess infrage stell. Du dachtest wir skicken alle durch Nachhilf im Stabholten, fragt Brix ungläubig. Ich heb mit vielen Organisationen gearbeitet, die das Training auf Grundlegender Ebene beginnen, unabhängig von der Erfahrung, erwidert Dakota. Is juhilistet consistent Technik und identifiziert schlecht Angewohnheiten. Ich dacht, higherer Gelt dieselbe Philosophie. Foster lehnt sich vor. Direktorin Morphix Miss Reeves ist ein unserer Besten. Sie hat dieses Kulturaustauschprogramm ausdrücklich beantragt, weil sie sich von Kampfeinsätzen abwenden möchte. Sie hat 12 Jahre lang Menschen in den schlimmsten vorstelbaren Situationen beschützt. Jetzt will sie helfen, ohne ein Waff zu tragen. Das ist bewundernswert, nicht problematisch. Das Problem warf ich vorsichtig ein, sind nicht ihre Absichten. Das Problem ist, was geschieht, wenn Instinkt die Absicht überschreibt. Ich bin mir meines Trainings bewusst, sagt Dakota leise. Ich handhab sorgfältig. Ich heb die letztlich 10 Monate in Therapie verbracht, zu lernen, mein Reaktionen zu modulieren. Ich praktiere täglich Samkeitstechniken. Ich bin kein Jeffar für die anderen Teilnehmer. Du hast ein perfekt Deckungsstellung gegen einen ernstwemmenden Gorland gehalten, stellt Brix nüchtern fest. Kein Angstreaktion, kein Zergern, reine taktisch Bereitschaft. Weil ich wusste, dass sie nicht wirklich angreifen, kontert Dakota, ich heb die Situation korrekt eingeschätzt. Das ist buchstäblich das Gegenteil eines Problems. Morphix feisten rodierten leicht, ein Zeichen tiefen Nachdenkens. Miss Reeves während sie bereit, uns etwas zu demonstrieren, einen einfachen Test. Natürlich. Morphix aktiviert das holographische System des Raums. Ein Szenario materialisiert sich in der Mitte des Konferenztisches, ein belebter Stationsmarkt. Sie gehen durch diesen Bereich. Plötzlich lässt jemand hinter einen Frachtcontainer fallen, lots Geriusch unerwartet, was ist ihre unmittelbare Reaktion. Dakota studiert das Szenario genau 2 Sekunden lang. Ich dreh mich zum Geriusch, während ich mich seitlich aus der potenziellen Fallzone bewege. Ich prüf, ob jemand verletzt ist. Ich achte auf sekundäre für ein Roland Fracht oder strukturell Schäden. Gibt es verletzt, beiet ich Hilfe. Wenn nicht, geh ich weiter. Du gehst nicht in Kampfstellung, fragt Brix. Warum sollt ich? Herabverlend fragt ist kein Angriff. Es ist ein Unfall, der ein angemessen Reaktion erfordert, Sicherheitsbiertung und möglich Hilfe, nicht taktisch Positionierung. Morphix ändert das Szenario. Nun zeigt der Markt ein körperlich Auseinandersetzung zwischen 2 Spezies. Die Situation, ich halt sicheren Abstand und kontaktiere die Stationssicherheit über mein Kommunikationsgerät, antwortet Dakota sofort. Ich beobachte die Lage sicherzustellen, dass sie sich nicht ausbreitet. Ich greif nicht ein, es sei denn, jemand ist unmittelbar von schwerer Verletzung bedroht. Die Eskalation ist die Aufgabe der Sicherheit. Mein Aufgabe ist es, nicht zu verschlimmern, indem ich einen weiteren Körper zum Konflikt hinzufüge. Und wenn die Sicherheit nicht verfügbar ist und jemand schwer verletzt zu werden droht. Dakotas Ausdruck wird sehr ernst. Dann setze ich das Mindestmaßen Jualt ein, das nötig ist, diesen Schaden zu verhindern. Verbal Kommandos zweiest. Körperliches Eingreifen nur, wenn absolut erforderlich. Kontrolliert verhältnismäßig dokumentiert, Jenna wie auf der Erde. Foster sah Mitchen dan Morphix. Sie hat jedes Szenario korrekt beantwortet. Sie versteht angemessen Civil Reaktionsprotokoll, Warren Jenna besteht higherer die Sorge. Die Sorge, sagt Morphix langsam, ist, dass Miss Reeves korrekt antworten augenblicklich kommen. Kein Abwägen, kein Unsicherheit. Sie lässt Szenarien durch ein taktisches Verarbeitungssystem laufen, das sich neabschaltet. Würden Sie es vorsehen, wenn ich Zerger, wenn jemand Hilfe braucht? Fragt Dakota, zum ersten Mal hört ich ein leicht Chef in ihrer Stimme. Nicht Zorn, Frustration. Ich habe 12 Jahre lang trainiert, wirksam auf Notfall zu reagieren.
Jetst word mir gesagt de say urgent we problematisch. Das ich langsamer sein salt, weniger sicher verrider bever ich handle. Das Sagen war nicht, began ich. Was Sagen sei Dan? Dakota leint sich leicht vor. Den von Hiereros klingt ease, als hätten sei mich hergebracht, zu erklären, warum Kompetenz verdichtig ist. Ich bin in gutem Glauben zu diesem Programm gekommen. Ich möchte etwas über andere Spezies lernen. Ich möchte positiv zur galaktischen Gemeinschaft beitragen. Ich dacht, des seien die Ziel Hierer. Der Raum verstummt. Sei hat recht undele wusten ease. Were bestraften sei davor in dingen gut zu sein, die were angeblich schätzen. Situations bustsien anderen helfen, unter Druck ruhig bleiben. Vina die stillos der ek beabechtet hat ergriff des Wort. Was wenn wir des nu einordnen? Miss Reeves ist nicht in der falschen Cohort. Der Cohort fehlt einfach der Kontext. Sei könnt ein Juen für dies Ausbildenden sein, kein Jeffar. Inwiefern, fragt Morphix. Grundorientierungsgruppswurf ist voller Spezies, die Jewalt nien betracht jesigen haben. Sei haben Angst daver. Sei ersteren, geraten in Panik fliehen. Aber was wenn sei jemanden hätten, der eigenen zeigt, dass kein Aggression erfordert. Das die Fähigkeit, sich zu verteidigen nicht beideutet kämpf zu suchen. Venus Halsgross hält sich vor Begeisterung auf. Miss Reeves könnt ein Hilfsbilderin sein. Sei könnt den anderen helfen zu verstehen, dass Sicherheitsfähigkeiten nur Fähigkeiten sind, kein Identitätsverwandlung. Bricks gab ein Nachdenkliches Grollen von sich. Der Blumenerin jur wood wahrscheinlich davon profitieren zu sehen, dass jemand äußerst Kompetenz auch äußerst sanft sein kann. Kontext ist wichtig. Ein Moment denkt alestek sei gleich Bedrohung. Ich would gern helfen, wo immer ich kann, bot Dakoteren. Ich bin gut I am lehren. Das Wartail meiner aufgab. Morphix Erwog dies, eier feisten rodierten durch mehrer Volstendij zicklin. Miss Reeves, wenn wir einen erlebten mit Gruppswurl fortzufahren, als peer mentoren stat als reguläre Ausbildend, wurden sei modifiziert aufgeben annehmen. Den anderen helfen, anstatt einfach in Übungen zu glänzen. Unbedingt, das klingt weitaus nützlicher als vorzugeben, ich wusst nicht, why man einen Stock hält. Ein well überraschten Lachens ging den Tisch, selbst Bricks mein Nacht leicht. Nun gut entscheid Morphix. Wir passen des Programm an. Miss Reeves setzt mit Gruppswurl fort aber mit Leveranwertung. Instructor Bricks behält die Aufsicht. Wir dokumentieren all sorgfältig. Und Miss Reeves, der Direktorin Word sehr ernst. Wenn sie zu urgendinem Zeitpunkt des Jeffwohl haben, ihr Training überschreibt ihr Urteilsvermögen. Sehen sie sich aus der Situation zurück und kontaktieren sofort die Unterstützung. Einverstanden, sagt Dakota feierlich. Ich heb nicht sein Monet damit verbracht, mein Auslöser zu erkennen, nur sei jetzt zu ignorieren. Ich nehm des ernst. Dann haben wir einen Plan, schloss Morphix. Willkommen offiziell im Kulturaustauschprogramm Miss Reeves, versuchen sei niemanden zu sehr zu erschrecken. Dakota lächelt gens klein echt lächeln. Ich word mein bests tun Direktorin. Also led den Raum verlassen. Ging ich neben Dakota zum Transitkorridor. Miss Reeves ich entschuldige mich, falls dieser Prozess anklegend worked. Wir versuchen wirklich, die Sicherheit aller zu gewährleisten. Ich verste, Koordinator, erwidert sei. Ich weiß, dass ich unjurenlich bin. Menschen mit meinem Hintergrund noch mehr. Ich nehm Vorsicht nicht übel. Mir ist lieber sei stellen Fragen als Bedenken zu ignorieren. Darf ich etwas Persönliches fragen? Warum dieses Programm? Warum nicht militärisch Verbindungsarbeit oder Sicherheitsberatung? Ihre Fähigkeiten wären in diesen Bereichen hochgeschätzt. Dakota war einen Schritt lang still. Weil ich 12 Jahr lang die Person war die kam, wenn etwas schief ging. Ich war gut darin. Ich reddet leben. Aber ich sah auch was passiert, wenn Jewalt des primera Werkzeug zur Problemlösung word. Sei kreislich auf die niemals in den. Ich möchte jetzt Teil eins anderen Kreislauf sein. Eins, der mit Verständnis beginnt statt mit Schussen. Das ist bewundernswert. Es ist überleben, korrigiert sei sanft. Für mich persönlich muss ich mir selbst beweisen, dass ich mehr bin als mein Training.
Das ich in friedlichen Reumen existeren kann und ständig darauf zu warten, das etwas schief geht. Dieses Programm ist ebenso zu meinem Nutzen wie zu dem aller anderen. Wir errichten die Transit Station. Dakota hielt in nie, bever sei einstig. Denk, das sei die Situation ernst Gentleman Haben, Coordinator. Wir Lut hätten mich einfach aus dem Programm dürfen, anstet sich mit der Komplikation zu befassen. Sei sind kein Komplikation, Miss Reeves. Sei sind ein Chance. Ich hoff, wir erweisen uns ihre als würdig. Sei lächelt, nicht unstieg in den Transporter. Zwei Watchen später stand ich ernut auf der Beobachtungsplattform und sah grupp zwölf bei ihren Übungen zu. Die Verwendung war bemerkenswert. Der Plebeger des sen name Thornweave war, fiel nicht mehr bei Lauten Geriuschen in Ohnmacht. Dakota hat stunden mit einem Verbracht und erklärt, das eng Striekchen in natürlich wären, aber durch Etentechniken und schrittweise Duernung beherrscht werden konnten. Schreckt noch leicht zusammen, aber nun erholt sich schnell, statt zu kollabieren. Das Quilligstrio bewegt sich nicht mehr als panisch Traub. Dakota hat einen beigebracht, das klein zu sein nicht bedeutet, hilflos zu sein, das Aufmerksamkeit und Schnelligkeit Wortel wären, richtig eingesetzt. Sie bewegten sich nun unabhängig, selbstbewusst. Selbst die MTH der rheinischen Gelieten hatten sich verbessert. Dakota hat einen gezeigt, wie ihr natürlich Multitasking-Fähigkeit sich perfekt in Situations Bewusstsein übersetzt. Sie hörten auf, Kampftraining als fremdartig zu betrachten und begannen, es als angehend Umweltwissenschaft zu sehen. Und Dakota selbst worked entspannter. Die Sorgfältige Kontrolle, die ich in jener ersten Sitzung gesehen hat, war zu etwas Natürlicherem Jurden. Sie lacht leicht, ermutigt großzügig und demonstriert Techniken mit gedeldiger Präzision. Sie verbarg ihre Kompetenz nicht, aber sie war durch sie auch nicht mehr isoliert. Brix bemerkt, dass ich Zuse und kam zur Plattform herauf. Sie ist gut darin, gab weiterwillig zu. Besser als einige meiner regulären Ausbilder. Gab es Zwischenfall. Keinen Einzigen. Sie hat drei potenziell Panikspiralen entschärft, einen Auszubildenden davon abgehalten, sich mit unsatgemesser Ausrüstung zu verletzen und Thornweave urgent davon überzeugt, dass einen Hindernisparkers erfolgreich absolvieren kann. Hielt in nie. Das letzt current tatsächlich ein Wunder sein. Die Zuweisung war also doch korrekt, seniort ich. Nur nicht auf die Weise, die der Algorithmus beabsichtigt. Manchmal fuhren Fehler zu Interessen Ergebnissen, stimmt Brix zu. Obwohl ich weiterhin darauf bestehe, dass Ihr Aufnahmesystem grundlegend überarbeitet werden muss. Word bereits angegangen, versichert ich ihm. Und dann demonstriert Dakota einem jungen Quillix eine Verteidigungsstellung, der ständig das Gleichgewicht verler. Sie ging in die Hock auf sen her, korrigiert sen Fustellung mit sanfen Berührungen, zeigt ihm, wie sen natürlich Wendigkeit als Vorteil nutzen konnt. Der Quillix versucht es ernut, hielt die Position und quiekt vor überraschter Freude. Dakota gab ihm einer müdigen Gest, ihr Ausdruck aufrichtig Stalls. Sie will wirklich helfen, stellt Brix leise fest. Anfangs felt ich das, aber sie kümmert sich tatsächlich darum, ob Thornweave lernt, standzuhalten. Das ist selten. Menschen sind kompliziert, sagt ich. Ihre Fähigkeit zur Dualt Word von ihrer Fähigkeit zum Mitgefühl erreicht, manchmal existeren beid selben Individuum. Furchterregend Spezies, murmelt Brix, absolut furchterregend. Und nun unser Verbundetten, erinnert ich ein, was weitaus besser ist als die Alternative. Und dann endet die Trainingssitzung. Die Rekruten sammelten ihre Ausrüstung ein und plauderten lebhaft, statt sofort zu fliehen, wie sie es in den ersten Sitzungen getan hatten. Dakota bewegt sich unter einen, beantwortet Fragen, bat zusätzlich Tipps an, war die ruhige Präsenz, die sie brauchten. Sie blickt plötzlich direkt zum Beobachtungsfenster auf und winkt. Kein Salut, kein formell Bestätigung, nur ein freundliches Winken von jemandem, der wusst, dass beobachtet wird und es nicht stört. Ich winkt zurück. Der Papierfehler, der ein Wunder in des Raubtierklasse-Training fallen ließ, hat sich auf die unerwartetst Weise aufgelöst. Nicht durch Richtlinieninkorrekter oder formell Umverteilung, sondern durch die schlicht Erkenntnis,
Das Jeffihilik und Freundlich zu sein manchmal kein Widersprüchlichen Eigenschaften wären. Manchmal wären sie genau das, was die Galaxie braucht. Der Ausbilder war in jenem ersten Tag mitten im Befehl erstat, weil in Dakota etwas erkannt, das nicht zu seinen Erwartungen passt. Nun trainiert in ihrer Zeit und lernt ebenso viel, wie leihet. Gruppzwölf Schloss sech watchen später mit den Herzen Leistungswerten, in der Geskich der Grundorientierung ab. Thornweave Word später Stationssicherheitsinspektor. Das Quilligstrio startet ein Selbstverteidigungsprogramm für kleiner Spezies. Die MTH the Rheinischen Gelieten veröffentlichten eine Behandlung über Artenübergreifende Trainingsmethoden. Und Dakota Reeves setzt das Kulturaustauschprogramm fort und trat schließlich dem diplomatischen Korps als Spezialistin für humanitäre Einsätze in Konfliktzonen bei. Zuletzt hört ich, sei unterricht Notfallreaktionstechniken für Hilfskräfte über drei Sektoren hinweg. Die Galaxie war besser durch ihre Anwesenheit, auch wenn ihre Ankunft mich beinahe ein Kreislaufversagen gekostet het. Ich behielt ihre Akt auf meinem Schreibtisch als Erinnerung. Manchmal fuhren die schlimmsten Papierfehler zu den besten Ergebnissen. Man muss nur mutig genug sein, sei nicht zu schnell zu korrigieren, wie die Stilos direkt beobachtet hat ergriff des Wort. Was wenn wir das nu einordnen? Miss Reeves ist nicht in der falschen Kohort. Der Kohort fehlt einfach der Kontext. Sei current ein Juen für dies Auszubildenden sein, kein Jeffar. Inwiefern, fragt Morphix. Grundorientierungsgruppzwölf ist Waller Spezies, die Jualt nien betracht Jesigen haben. Sei haben Angst daver. Sei ersteren geraten in Panik fliehen. Aber was, wenn sei jemanden hätten, der eigenen zeigt, dass steck kein Aggression erfordert. Das die Fähigkeit, sich zu verteidigen, nicht beideutet, kämpf zu suchen. Venus Halsgross hält sich vor Begeisterung auf. Miss Reeves current ein Hilfsbilderin sein. Sei current den anderen helfen zu verstehen, dass Sicherheitsfähigkeiten nur Fähigkeiten sind, kein Identitätsverwandlung. Bricks gab ein Nachdenkliches Grollen von sich. Der Blumeneringer would wahrscheinlich davon profitieren zu sehen, dass jemand äußerst Kompetenz auch äußerst sanft sein kann. Kontext ist wichtig. Ein Moment denkt Alestek sei gleich Bedrohung. Ich would gern helfen, wo immer ich kann, bot Dakotaen. Ich bin gut im Lehren, das Warteil meiner Aufgabe. Morphix Erwag dies, ihr feisten rodierten durch mehrer Volstendige Zicklin. Miss Reeves, wenn wir einen erlebten mit Gruppzwölf fortzufahren, als Peer Mentorin stat als reguläre Auszubildend, würden sie modifiziert Aufgaben annehmen. Den anderen helfen, anstatt einfach in Übungen zu glänzen. Unbedingt, das klingt weitaus nützlicher als vorzugeben, ich wusste nicht, wie man einen Stock hält. Ein well überraschten Lachens ging den Tisch, selbst Bricks min Nacht leicht. Nun gut entscheid Morphix. Wir passen das Programm an. Miss Reeves setzt mit Gruppzwölf fort, aber mit Leveranwertung. Instructor Bricks behält die Aufsicht. Wir dokumentieren all sorgfältig. Und Miss Reeves, der Direktorin Word sehr ernst. Wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt des Jeffwohl haben, ihr Training überschreibt ihr Urteilsvermögen. Sehen sie sich aus der Situation zurück und kontaktieren sofort die Unterstützung. Einverstanden, sagt Dakota feierlich. Ich heb nicht sein Monet damit verbracht, mein Auslöser zu erkennen, nur sie jetzt zu ignorieren. Ich nehm das ernst. Dann haben wir einen Plan, schloss Morphix. Willkommen offiziell im Kulturaustauschprogramm Miss Reeves, versuchen sie niemanden zu sehr zu erschrecken. Dakota lächelt gens klein echt lächeln. Ich word mein bestes tun Direktorin. Also led den Raum verlassen. Ging ich neben Dakota zum Transitkorridor. Miss Reeves ich entschuldige mich, falls dieser Prozess anklegend worked. Wir versuchen wirklich, die Sicherheit aller zu gewährleisten. Ich verste Koordinator erwidert sei. Ich weiß, dass ich unjurenlich bin. Menschen mit meinem Hintergrund noch mehr. Ich nehm Vorsicht nicht übel. Mir ist lieber sei stellen Fragen als Bedenken zu ignorieren. Darf ich etwas Persönliches fragen? Warum dieses Programm? Warum nicht militärisch Verbindungsarbeit oder Sicherheitsberatung? Ihre Fähigkeiten wären in diesen Bereichen hochgeschätzt. Dakota war einige Schritt lang still.
While ik zwölf jar lang die person war die kam when et was skiefking, ik war gut darin, ik reddit leben, aber ik saok was passiert when dualt des primera worksug zur problemlösung word. Sei erzugt kreisliuf die niemals en den. Ik mercht jets tail eins anderen kreislauf sein. Eins der mit verstennies begint stat mit schussen. Das ist bewundernswert. Is ist überleben, korrigiert sei sanft. Für mich persönlich muss ich mir selbst beweisen, dass ich mehr bin als mein Training. Dass ich in friedlichen Reumen existieren kann und ständig darauf zu warten, dass etwas schief geht. Dieses Programm ist ebenso zu meinem Nutzen wie zu dem aller anderen. Wir erreichten die Transit Station. Dakota hielt in nie, bever sei einstig. Denk, das sei die Situation ernst Gentleman Haben, Coordinator. Wir lut hätten mich einfetchos dem Programm dürfen, anstet sich mit der Komplikation zu befassen. Sei sind kein Complication, Miss Reeves. Sei sind ein Chance. Ich hoff, wir erweisen uns ihre als würdig. Sei lächelt, nicht unstieg in den Transporter. Zwei Watchen später stand ich ernut auf der Beobachtungsplattform und sah grupp zwölf bei ihren Übungen zu. Die Verwendung war bemerkenswert. Der Plebeger des sen name Thornweave war, fiel nicht mehr bei Lauten Gerieschen in Ohnmacht. Dakota hat stunden mit einem Verbracht und erklärt, dass ein Strickchen in natürlich wären, aber durch Etentechniken und schrittweise Duernung beherrscht werden konnten. Schreckt noch leicht zusammen, aber nun erholt sich schnell, statt zu kollabieren. Das Quillextrio bewegt sich nicht mehr als panisch Traub. Dakota hat einen beigebracht, das klein zu sein nicht bedeutet, hilflos zu sein, das Aufmerksamkeit und Schnelligkeit Wortel wären, richtig eingesetzt. Sei bewegten sich nun unabhängig, selbstbewusst. Selbst die mth the rheinischen Gelieten hatten sich verbessert. Dakota hat einen gezeigt, wie ihr natürlich Multitasking-Fähigkeit sich perfekt in Situations bewusstsein übersetzt. Sei hörten auf, Kampftraining als fremdartig zu betrachten und begannen, is als anjuend Umweltwissenschaft zu sehen. Und Dakota selbst worked entspannter. Die Sorgfältig Kontroll, die ich in jener ersten Sitzung gesehen hat, war zu etwas Natürlicherem Jurden. Sei lacht leicht, ermutigt großzügig und demonstriert Techniken mit gedeldiger Präzision. Sei verbarg ihre Kompetenz nicht, aber sei war durch sei auch nicht mehr isoliert. Brix bemerkt, dass ich Zuse und kam zur Plattform herauf. Sei ist gut darin, gab widerwillig zu. Besser als einige meiner regulären Ausbilder. Gab is zwischenfell. Keinen Einzigen. Sei hat drei potenziell Panikspiralen entschärft, einen Auszubildenden davon abgehalten, sich mit unsatgemesser Ausrüstung zu verletzen, und Thornweave urgent wie davon überzeugt, dass einen Hindernisparkers erfolgreich absolveren kann. Hielt in nie. Das letzt current tatsächlich ein Wunder sein. Die Zuweisung war also doch korrekt, signert ich. Nur nicht auf die Weise, die der Algorithmus beabsichtigt. Manchmal fuhren Fehler zu Interessen Ergebnissen, stimmt Brix zu. Obwohl ich weiterhin darauf bestehe, dass ihr Aufnahmesystem grundlegend überarbeitet werden muss. Word bereits angegangen, versichert ich ihm. Und dann demonstriert Dakota einem jungen Quillix ein Verteidigungsstellung, der ständig des Gleichgewicht verler. Sei ging in die Hock auf sen her, korrigiert sen Fustelung mit sanfen Berührungen, zeigt ihm, wie sen natürlich Wendigkeit als Vorteil nutzen konnt. Der Quillix versucht is ernut, hielt die Position und quiekt vor überraschter Freude. Dakota gab ihm einer müdigen Gest, ihr Ausdruck aufrichtig Stalls. Sei will wirklich helfen, stellt Brix lies fest. Anfangs bezweifelt ich des, aber sei kümmert sich tatsächlich darum, ob Thornweave lernt, standzuhalten. Das ist selten. Menschen sind kompliziert, sagt ich. Ihre Fähigkeit zur Dualt Word von ihrer Fähigkeit zum Mitgefühl erreicht, manchmal existieren beid im selben Individuum. Furchterregend Spezies, murmelt Brix, absolut furchterregend. Und nun unser Verbundetten, erinnert ich ein, was weitaus besser ist als die Alternative. Und dann endet die Trainingssitzung. Die Rekruten sammelten ihre Ausrüstung ein und plauderten lebhaft, statt sofort zu fliehen, wie sei es in den ersten Sitzungen getan hatten. Dakota bewegt sich unter einen,
Beintwertiet Fragen, bot Zusitzlich Tips en, war die Ruhige Presence, die sei Brochten. Sei Blicht Plötzlich Direkt zum Beobachtungsfenster auf und winkt. Kein Salu, kein formell Bestätigung, nur ein freundliches Winken von Gemendem, der Wust, das Beobachtet Word und is nicht stört. Ich winkt zurück. Der Papierfehler, der ein Wunder in des Robtierklasse Training fallen ließ, hat sich auf die unerwartetst Weise aufgelöst. Nicht durch Richtlinien-korrekter oder formell Umverteilung, sondern durch die schlicht Erkenntnis, das Jeffihlich und freundlich zu sein manchmal kein widersprüchlichen Eigenschaften wären. Manchmal wären sei genau das, was die Galaxie brocht. Der Ausbilder war in jenem ersten Tag mitten im Befehl erstat, weil in Dakota etwas erkannt, des nicht zu seinen Erwartungen passt. Nun trainiert in ihrer Zeit und lernt ebenso viel, wie leiet. Grupp 12 Schloss sech watchen später mit den höchsten Leistungswerten, in der Geskich der Grundorientierung ab. Thornweave Word später Stationssicherheitsinspektor. Das Quillix startet ein Selbstverteidigungsprogramm für kleiner Spezies. Die MTH der Rheinischen Gelieten veröffentlichten eine Behandlung über Artenübergreifende Trainingsmethoden. Und Dakota Reeves setzt das Kulturaustauschprogramm fort und trat schließlich dem diplomatischen Korps als Spezialistin für humanitäre Einsätze in Konfliktzonen bei. Zuletzt hört ich, sei unterricht Notfallreaktionstechniken für Hilfskräfte über drei Sektoren hinweg. Die Galaxie war besser durch ihre Anwesenheit, auch wenn ihre Ankunft mich beinahe ein Kreislerversagen gekostet het. Ich behielt ihre Akt auf meinem Schreibtisch, als Erinnerung. Manchmal fuhren die schlimmsten Papierfehler zu den besten Ergebnissen. Man muss nur mutig genug sein, sei nicht zu schnell zu korrigieren.